Okay, hello. Okay, so what are we gonna do is computer science 8 questions இருந்ததுல ஸோ நம்ம அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே ஓகே let me start. First, okay, Fibonacci series. ஸோ உங்களுக்கு என்ன அவுட்புட் வரணும்னா ஃபர்ஸ்ட் Fibonacci series always start from 0, then 1, and then 1, then comes 2, then comes 3. Actually என்ன பண்ணுன்னா first 0 இருக்குதா, next we are adding 0 plus 1. What is that? 1. Now we are adding 1 plus 1. What are we getting? 2. Now we are going to add 1 plus 2 and then we will get 3. Then same 2 plus 3 we will get 5. Then same 3 plus 5 we will get 8. And then 5 plus 8 will get 30. Okay, so we're going to do that for n number. Okay, that will be given by the user. Okay, that will be mentioned by the user. Okay, so now okay, let's start. Okay, let me bring out Python. Okay, so what shall we do first? Now ipo question body we have to get n number value for n. Okay, so first we'll do that. Okay, n is equal to int, it's a number. Then we're going to input and we're going to tell the user enter a number. Okay, then one second. So we are going to input the number. Okay, so what are we going to do next? We're going to loop it for n times. n times க்கு இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நீங்க லூப் பண்ணணும். Okay, so நம்ம first என்ன பண்ண போறோம்னா for I in range n, so it will be looping for n times. Now before that நம்ம சில வேரியபிள்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்ல அசைன் பண்ணணும். We'll take variable a is equal to something 0 for now, then b is equal to 0. Okay, then b is equal to 0. Okay, and then yeah, so what are we going to do next is now. Okay, now what are we going to do is first we're going to print the value. Okay, before that we'll get another variable sum. That's also a okay, sum is a it's a function. Sum or function. Okay, so we got to change the name of this. Okay, Python வந்து case sensitive நம்ம capitalize போடலாம். See, அந்த purple color போயிடுச்சு. Now இப்போ உங்களுக்கு இந்த இது டெக்ஸ்ட் ரொம்ப ஸ்மாலா தெரிஞ்சிருந்தா வேணா சாட்ல போட்டுருங்க. I will go back to okay, I think you guys can't see. Oh, sorry. இப்போதான் உங்களுக்கு தெரியுதுல. ஓகே ஓகே, இப்போ அந்த இது நம்பர்ஸ்லாம் விசிபிள் ஆகுதா? சாரி, டெக்ஸ்ட் படிக்கிற அளவுக்கு சைஸ்ல இருக்குதா இல்ல நான் விஷுவல் ஸ்டோரி பண்ணணுமா? Okay, I think I can read that. It's okay. Now what are we going to do is இப்போ நம்ம எடுத்தோடனே ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் என்னது 0. ஸோ நம்ம எடுத்தோடனே சம் பிரிண்ட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்னா ஓகே நெக்ஸ்ட் we are going to change the variable. ஏக்கு வந்து நம்ம b ன்னு அசைன் பண்ணிடலாம். ஓகே, a is equal to b ன்னு அசைன் பண்ணிட்டு and then b க்கு வந்து சம் அசைன் பண்ணிடலாம். என்ன சம்? கேபிட்டல் S. Yeah. Okay. Then what are we going to do is sum கச்சிச்சா next sum வந்து a plus b ஆக்கிடலாம். What is a plus b?
A plus B. Okay, now if I save this and I run this, what output should I get? Okay, output screen தெரியுதா? Yeah, output screen. Hi Lalit, hello. Okay, so நான் இதை பண்றேன். Enter a number. I'm going to see for the first 10 digits. Okay, 0. You know why is that? ஏன் அது நடக்குது தெரியுமா? ஏன்னா நம்ம ஸ்டார்டிங் நம்பர் 0 எடுத்திருக்கோம். We have to change it. ஏன்னா 0 plus இப்போ நீங்க வேணா இங்க பாத்தீங்கன்னா 0 இதா எப்படி இந்த 1 கச்சுது? அது b ஓட வேல்யூ. ஓகே, நம்ம b க்கு வந்து ஆக்சுவலி இனிஷியல் வேல்யூ வந்து நம்ம 1 தந்துடணும். So I've changed here. So save பண்ணிட்டு now let me see the output now. Enter a number again 10. Now what do we get? 0 1 1 2 3 5 8 13. Okay, so நான் ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் தான் எழுதியிருக்கேன். So that's a Fibonacci series. Now for என்ன சொல்ல பியூட்டி ஆர் ஸ்டைல், அதுக்காக நீங்க ஒரு கமெண்ட் ஆட் பண்ணிடணும். Fibonacci series. ஓகே, ஸோ இன்விஜுவலேட்டர் அங்கே வரவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்டர்னல் கொஞ்சம் நீங்கள் பைத்தான் நல்லா தெரியும்னு காமிக்கிறதுக்கு. தென் நெக்ஸ்ட் பிரிண்ட், இது வந்து Fibonacci சீரீஸ் பிரிண்ட் பண்ண போகுதுன்னு அவுட்புட் பேஜில் நம்மளுக்கு தெரியணும். ஸோ அதனால இங்கே ஒரு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணிடலாம். தென் திஸ் இஸ் த ஷார்ட் வெர்ஷன். அங்கே எனக்கு தெரிஞ்சு மேம் தந்த புக்லெட்டில் ஆக்சுவலி எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கவுண்ட்னு வேரியபிள் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. தட்ஸ் நோ நீட். ஏன்னா நம்ம ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் யூஸ் பண்றோம். திஸ் இஸ் ஆல்சோ வேலிட். ஓகே, ஸோ எது ஃபாஸ்டா உங்களுக்கு வேலை முடியுமோ அதை பார்த்துருங்க. ஓகே, ஸோ எது நம்மளுக்கு வேலை ஃபாஸ்டா முடிக்குமோ அதை பார்த்துக்கலாம். ஹாய் அரவிந்த், சாரி லேட்டா பார்த்தேனா. ஹாய் அரவிந்த். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம். நெக்ஸ்ட் என்ன ப்ரோக்ராம்? ஓகே, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் இருக்கோ அது கொஞ்சம் சாட்ல போட்டுருங்க, எனக்கு தெரியாது. ஓகே, என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் வேணுமோ அந்த மாதிரி. தென் I'll do stack. ஓகே, ஸ்டாக் தெரிஞ்சு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஸ்கூல்லே. எனக்கு ஸ்டாக் இம்ப்ளிமெண்டேஷன். ஓகே, வாட் இஸ் a stack? It's nothing but a well. ஓகே, ஒரு வெல் எடுத்துக்கோங்க, கிணறு. ஓகே, அந்த கிணறுக்குள்ள we are throwing rocks. அந்த ராக்ஸ் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு புஷ் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ண போறோம். புஷ் ஃபங்க்ஷன். Okay, what this will do is it is going to add a new variable. Then இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ண போறோம், pop. Okay, so இப்போ என்னன்னா popனு ஆக்சுவலி ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஏற்கனவே பைத்தான்ல. So we should not use this. We're going to use pop, capital P. Confusion வேணான்னுக்காக. ஓகே, pop capital P யூஸ் பண்ண போறோம். வேணா எல்லா புஷ் கூட நம்ம pop P வந்து கேபிட்டல் யூஸ் பண்ணலாம். Okay, so இது என்ன பண்ண போறோம்னா it removes the top element. Okay, it's going to remove the top element. Then we are going to add a function peak. Okay, this is going to return us the topmost element. Okay, element. Then then we're going to have a display function. இதுதான் வந்து எப்படி ஒரு நம்ம வெல்குள்ள, அதாவது நம்ம ஸ்டாக்குள்ள என்னென்ன என்ன சொல்ல வேல்யூஸ் இருக்குது ஆர் இன்டிஜர்ஸ், ஸ்ட்ரிங்ஸ், எலமெண்ட்ஸ், என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கறதுக்கு. ஓகே, so it's going to display all the elements. Next, finally we're going to have a function named is empty. இது என்ன பண்ண போகுதுன்னா it's going to check if the stack is empty. ஓகே, இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ நம்ம டிஸ்பிளே பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்க்கலாம், எம்டி ஆனதுன்னா rather than just printing nothing, we can say that print the stack is empty. பீக் பண்ணும்போது அதாவது டாப் மோஸ்ட் எலிமெண்ட்
இப்போ காலியா இருக்க ஸ்டாக்ல டாப் மோஸ்ட் எலிமெண்ட் எதுவுமே இருக்காது. ஸோ நம்ம இஸ் எம்டி ஃபங்க்ஷன் வச்சுட்டு நம்ம சொல்லிடலாம் ஸ்டாக் எம்டியா இது உள்ள எதுவும் இல்லை, பாப் பண்ணும்போது கூட தான் எம்டியான ஸ்டாக் எதுக்கு. ஓகே புஷ் அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் ஓகே லெட்ஸ் கெட் இன் டு த கோடிங் பார்ட். ஓகே நவ் லெட் மீ ஜஸ்ட் நான் இதெல்லாம் வேற ஏதாவது ஃபைலில் போயிட்டு காப்பி பண்ணி வச்சுக்கிறேன், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ நாசி சீரீஸ் some spelling I don't care, அதுக்குள்ள பேஸ்ட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் லெட்ஸ் கெட் பேக். ஓகே ஸோ இப்போ what are we going to do? ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே கமெண்ட் ஆட் பண்ணணும். ஓகே அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அது டியூட்டி. ஓகே இம்ப்ளிமெண்டேஷன், ஸ்டாக் இம்ப்ளிமெண்டேஷன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாம் பண்ணுற முன்னாடி கிரியேட் அன் எம்டி ஸ்டாக், எம்டி லிஸ்ட். ஓகே நம்ம லிஸ்ட் தான் நம்ம ஸ்டாக் ஆத்துக்கு போறோம். ஓகே ஏன்னா பைத்தான்ல எந்த ஒரு டேட்டா டைப் உள்ள ஸ்டாக்னு. நெக்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன சொல்லியிருந்தேன், ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்கிரீன் தெரியலையா? ஓகே ஸ்கிரீன் தெரியுதா? ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம், புஷ் ஃபங்க்ஷன். ரைட், புஷ் ஃபங்க்ஷன் என்னது? ஓகே def I'm going to push function. Now அதில் என்ன பண்ண போறோம்னா I'm going to get a variable from the user. என்ன சொல்ல நம்ம நம்பர் வச்சு பண்ணலாம். ஓகே num is equal to integer because we're getting an input. ஓகே input யூசர் கிட்ட என்ன கேட்க போறோம், enter the number. ஓகே நெக்ஸ்ட் அதுக்கப்புறமா நான் இந்த இடத்துல ஏன் இந்த சொல்ல கோலன் ஆட் பண்றேன்னா, நம்ம அவுட்புட் இடத்துல வந்து நம்ம இந்த டெக்ஸ்ட் பக்கத்துலயே இருக்கும், நம்ம என்ன டைப் பண்ணாலும் ஒரு ஸ்பேஸ் உருவாக்குறதுக்கு ஒரு நீட் லுக்காக நம்ம ஒரு செமிகோலன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்பர் இன்புட் பண்ணியாச்சா, தென் வாட் ஆர் வி கோயிங் டு டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டாக்ல புஷ் பண்ண போறோம். அதுக்கு ஃபங்க்ஷன் பைத்தான்லனா அப்பெண்ட் ஃபங்க்ஷன். அப்பெண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள என்ன அப்பெண்ட் பண்ண போறோம், நம்பர். ஓகே ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து ஸ்டாக் குள்ள போடுறது மாதிரி இருக்கும். ஓகே நெக்ஸ்ட் திஸ் இஸ் த புஷ், இது ஆல்தான். நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருந்தோம், பாப், டெஃப் பாப். நவ் இது என்ன பண்ண போகுதுன்னா, ஹாய் ஓகே எஸ்வி ஆதித்யா இருக்கான் போல, ஹலோ. ஓகே பாப். நவ் இட்ஸ் ஓகே பிஃபோர் தட் லெட்ஸ் கிரியேட் தட். இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த இஸ்எம்டி கடைசி ஒன்று சொல்லியிருந்த பாரு, அந்த நம்ம பார்த்துடலாம். ஏன்னா இப்போ பாப் பண்ணும்போது நம்ம எம்டியா இல்லையான்னு செக் பண்ணோம்ல, அதுக்காக இஸ்எம்டி if stack is equal to empty square brackets கொடுத்தோம்னா empty less than print. ஓகே நம்ம இங்கே பிரிண்ட் பண்ணிடுறோம், print stack is empty else. ஓகே print okay else return true, return false. அதாவது இஸ் எம்டியான்னு கேட்கும் போது இங்க ஆக்சுவலி ட்ரூ தரணும், தப்பா தட்ட ட்ரூ, இங்க ஃபால்ஸ். ஓகே ஸோ இஸ் எம்டி, எம்டியான்னா பிரிண்ட் பண்ண போறோம் ஸ்டாக் இஸ் எம்டி, அதுக்கப்புறமா ட்ரூன்னு திருப்பி ரிட்டர்ன் பண்ணிடுறோம். இல்ல எம்டி இல்லைன்னா நம்ம ஃபால்ஸ்னு ரிட்டர்ன் பண்ண போறோம். ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ இங்க என்ன பண்ண போறோம்னா இஃப் ஓகே இஸ் எம்டி is equal to false. ஓகே இஸ் எம்டி ஃபங்க்ஷன். இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ண போறோம்னா இங்க போய் கேட்கும் இஸ் எம்டி, எம்டியா இல்லைன்னா எல் ஸ்டேட்மெண்ட் ரன் ஆகி ஃபால்ஸ் வந்துடுமா, ஃபால்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபால்ஸ்னா ட்ரூ. அது ஆயிடுச்சுன்னா now what are we going to do is pop the என்ன சொல்ல டாப் மோஸ்ட் எலிமெண்ட். ஸோ அண்ட் தென் அப்படியே பாப் பண்ணும் போதே நம்ம யூசர் கிட்ட காமிக்கணும் நம்ம இதுதான் பாப் பண்ணுவோம். ஸோ we going to print it, print பண்ணும்போது remove the element. okay remove the element ஒரு செமிகோலன் அகைன் ஃபார் நீட் லுக். அதுக்கப்புறமா கமா என்ன பண்ண போறோம்னா பாப் சாரி ஸ்டாக்ல இந்த ஸ்டாக்ல இருந்து பாப் பண்ண போறோம், ஸ்டாக் டாட் பாப்.
அது குத்தோம்னா கடைசி எலிமெண்ட்டை பாப் பண்ணிட்டு அதை ரிட்டர்ன் பண்ணி விட்டுரும். ஓகே, இப்போ கடைசி எலிமெண்ட் ஓகே இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்ட்ரிங், ஏன்னா எலிமெண்ட் இது வந்து ஆக்சுவலி ஒரு நம்பர் தானே, ஸோ நம்ம அப்புறமா ஸ்ட்ரிங்கா மாத்திடணும். ஓகே, தென் தட்ஸ் இட். இது வந்து பாப் பண்ணிச்சு. and then okay, def pop function is a peak function. Def peak. நம்ம மறுபடியும் இப்படி பண்ணலாம். if is empty is equal to false, அதாவது எம்டியா இல்லைன்னா கேபிட்டல் ஓகே is empty is equal to false அப்படின்னு கொடுத்துட்டு print the topmost element is என்னது semicolon for neat look, comma string. அது இன்டிஜர்ல வரும், நம்ம ஸ்ட்ரிங்கா மாத்திடணும். ஓகே, ஸ்ட்ரிங்குள்ள என்ன தர போறோம்னா ஸ்டாக் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ்குள்ள -1 தந்தீங்கன்னா கடைசி இதை காமிக்கும். ஓகே, ஸோ யூ நோ தட் ரைட். ஒரு லிஸ்ட்ல வந்து ஒரு லிஸ்ட்ல வந்து 1, 2, 3, 4, 5 வச்சுக்கோங்களேன். ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்டோட வேல்யூ இண்டெக்ஸ் வேல்யூ என்னது? ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்டோட இண்டெக்ஸ் வேல்யூ வந்து 0, செகண்ட் இது வந்து 1, 2, 3, 4 அப்படி போகும். ஓகே, தென் இப்போ நம்ம இது ரிவர்ஸ்ல பார்த்தோம்னா இது வந்து -1 கடைசி எலிமெண்ட், -2 அப்படி போகும். ஓகே, -3 அப்படி போகும், அப்படியே கண்டினியூ ஆகினே இருக்கும், -5 வரை இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து கடைசி எலிமெண்ட்னா என்னது? -1. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஸ்டாக் வந்து பிரிண்ட் -1. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் த ஓகே. அக்கமா ஞாபகமா எல்லா பிராக்கெட்ஸும் க்ளோஸ் பண்ணணும். இப்போ நான் இந்த இடத்துல 1 and 2 பிராக்கெட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன், இந்த இடத்துல கடைசியில் 2 பிராக்கெட்ஸ். ஓகே ஓகே, பீக் ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் டெஃப் டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷன். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி இஸ் இப்போ பார்த்தியா இந்த ஒரு மாடியூல் ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணனால நமக்கு எவ்வளவு ஈஸியாச்சு. இந்த ஒரே ஃபங்க்ஷனை நம்ம 3 வாட்டி சின்ன ஒரே லைன்ல கூப்பிடுறோம் பாரு, இவ்வளவு விஷயத்த ஒரே லைன்ல பண்றோம். ஸோ தட்ஸ் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ். is empty is equal to false. ஓகே, is equal to false na, then we are going to print the stack contains okay semicolon for neat look, comma str of என்ன பண்ண போறேன்னா என்ன கொடுக்கலாம்னா ஸ்டாக். ஓகே, நான் இந்த மாதிரி கொடுத்து பார்க்குறேன். ஓகே, தென் யூ வில் நோ ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு மிஸ்டேக் மாதிரி இந்த இடத்துல இருக்கும். நான் அவுட்புட் காமிச்சக்கமா வில் ஃபிக்ஸ் திஸ். ஓகே, அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சிச்சு. நவ் இப்போ நம்ம இதை அப்படியே ரன் பண்ணோம்னா யூசருக்கு ஆப்ஷனே கேட்க மாட்டோமே, அவங்க எது வேணும். ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் த என்ன சொல்ல மெனு ட்ரிவன் ப்ரோக்ராம் பார்ட். ஓகே, இதான் மெனு ட்ரிவன் ப்ரோக்ராம் பார்ட். நவ் என்ன பண்ணலாம்னா while true, ஸோ இது நடந்துனே இருக்கும். while true option opt போட்டு is equal to int of input enter option. ஓகே, ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பிரிண்ட் பண்ணிடலாம் ஆப்ஷன்ஸை. பிரிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து என்ன சொல்லுது புஷ். ஓகே, புஷ்ஷா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனு. ஓகே, நான் இதை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, மொத்தம் 5 ஆப்ஷன். 5வது ஆப்ஷன் வந்து நம்ம எக்ஸிட் பண்றது. ஓகே, ஸோ இது 2, இது 3, இது 4 and this is 5. ஓகே, ஸோ இது வந்து எக்ஸிட் and then this is display function, this is pop, peak, and this is pop. Okay, இதெல்லாம் இன்புட் கேட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் if opt is equal to 1 என்ன பண்ண போறோம்னா print. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா pop function
சும்மா யூசருக்கு சொல்லிடு ஏதாவது பாப் ஃபங்க்ஷன் தான் ஆரம்பிச்சிருது கன்ஃபார்மா. நெக்ஸ்ட் பாப் ஃபங்க்ஷன் சாரி புஷ் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் புஷ் ஃபங்க்ஷனோட கால் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதணும். தட்ஸ் இட். நெக்ஸ்ட் elif, அதாவது if it's not equal to 1 செக் பண்ணு, இந்த மாதிரி செக் பண்ணலாம். if option is equal to 2, what are we going to do? Print pop function. Okay, now it's going to start the pop function. elif option is equal to 3, print next time go to peak function. Okay, next elif option is equal to 4, we're going to peak function கொடுத்துக்கமா நம்ம we have to call that statement, right? So peak print fourth one என்ன கொடுத்திருந்தோம், display function. next display function க்கு என்னது, display empty parenthesis. மறுபடியும் கடைசியா ஒரு elif option is equal to 5 அப்படின்னா print exiting, exit ஆக போகுது exiting. அம்மா பிரேக் ஃபங்க்ஷன் பிரேக்னு கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணனா இந்த while loopல இருந்து வெளிய வந்துரும். ஓகே, சோ அதுமா ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சது. நெக்ஸ்ட் ஃபைனலி else இவங்க தந்த நம்ம 1 2 3 4 5ல எந்த ஒரு ஆப்ஷனும் தரலனா we are going to print wrong option. ஓகே, wrong option தந்திருக்கீங்க. now let's run it. Okay, where is that? Okay, output area. Okay, okay, நான் ரன் பண்றேன். now let us see. என்கிட்ட ஆப்ஷன் கேக்குது, enter ஆப்ஷன். நான் ஃபர்ஸ்ட் புஷ் பண்ண போறேன். push function நம்மளுக்கு சொல்லுது. ஓகே, enter a number. I'm going to push number 1. okay, number 1 push ஆயிடுச்சு. next I'm going to push another number. enter the number. now I'm going to push number 2. okay, so அது push ஆயிடுச்சு. இன்னொரு கடைசியா ஒரு நம்பர் புஷ் பண்ணலாம். enter number 3. now let us see இந்த ஸ்டாக்ல என்னென்ன நம்பர்ஸ் இருக்குதுன்னு. so 4 display function யூஸ் பண்றேன். பாத்தீங்களா 1 2 and 3 இருக்குது. okay, good. and then pop function. so இப்போ pop கொடுத்தோம்னா it should remove the last element, அதாவது number 3 ரிமூவ் பண்ணனும். sorry. okay, so remove the element 3 ரிமூவ் பண்ணிச்சு. now let us see the stack. பாத்தியா 3 ரிமூவ் ஆயிடுச்சு. good. now let us continue removing. 2 ரிமூவ் பண்ணிச்சு, 1 ரிமூவ் பண்ணிச்சு. இப்போ நான் 4 கொடுத்தேன்னா டிஸ்ப்ளே கொடுத்தேன்னா பாரு stack is empty ன்னு வருது. now இப்போ pop கொடுத்து பாருங்க, stack is empty ன்னு அதுவும் வரணும். good. so நம்ம stack is empty function கரெக்டா வேலை செய்யுது. next peak function யூஸ் பண்ணோம்ல, so நான் இன்னொரு திருப்பி அந்த வேல்யூஸ்லாம் என்டர் பண்ணிடுறேன். ஓகே, peak function கொடுத்தோன்னே நம்ம கடைசியா என்ன என்டர் பண்ணோம் 3. so இப்போ நான் 3 கொடுத்து பார்க்குறேன். பாத்தியா the topmost element is 3. okay, something. okay, but topmost element 3 கரெக்டாதா? that's it. இதான் stack. இப்போ நான் 5 அமுக்குனேன்னா the program இப்போ நான் okay for in case நான் வேற ஏதோ 7 அமுக்கிட்டேன். okay, wrong option அதோ காமிது. now let's exit 5. exiting all that terminate its program. okay, now okay, so this is the code. stack option. okay, now let me save this to stack.py. okay, நான் இது வேணா அப்புறமா நான் ஒரு சொல்ல வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பிச்சு விடுறேன். WhatsApp or some way I'll send this. okay, stack implementation done. okay, எனக்கு தெரிஞ்சது நான் பண்றேன்.
CSV இல்ல வேற என்ன பண்ணலாம்? ஓகே, வேற என்ன ப்ரோக்ராம்ல உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டா இது? வேற ஏதாவது ப்ரோக்ராம் சொல்லுங்க, நம்ம அது பண்ணலாம். ஓகே, வேற என்ன ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம்? யா, இன்டகிரேட்டிங் பைத்தான் வித் MySQL. ஓகே, அது சில பேர் கேட்டிருந்தீங்க. ஓகே, ஸோ Python and MySQL. Okay, now let us see. First, MySQL implement பண்ணனும்னா என்ன பண்ணணும்? எடுத்த உடனே மாடியூலை இம்போர்ட் பண்ணணும். என்ன மாடியூல் இம்போர்ட் பண்ணணும்? We're going to import mysql.connector. Okay, this is the module நம்ம import பண்ண போறோம். இப்போ for connecting, நம்ம கனெக்ட் பண்றதுக்காக கனெக்டிங்காக என்ன ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணோம்னா mysql.connector.connect ஆக்சுவலி. ஸோ நம்ம என்ன கொடுத்துலாம்னா, இப்போ நம்ம இங்கே டைப் பண்ணது mysql.connector.connect, இதுக்குள்ள நம்ம டீட்டெயில்ஸ் தான் தரணும்ல. ஸோ இது பெருசா இது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஏலியஸ் யூஸ் பண்ணலாம். வாட் ஆர் வி கோயிங் டு யூஸ்? we are going to use alias. ஓகே, நம்ம mysql.connector as my connector அப்படியே நம்ம மாத்திக்கலாம். mysql.connector பதிலா my connector. ஸோ நம்ம mysql.connector பதிலா my connector தந்தா போதும். ஓகே ஓகே, தட்ஸ் இட். கனெக்டிங் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் தரணும்? ஹோஸ்ட் தரணும், அண்ட் தென் யூசர் தரணும், பாஸ்வேர்ட் தரணும், அண்ட் தென் ஆப்ஷனல். ஓகே, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, திஸ் இஸ் ஆப்ஷனல். ஆப்ஷனலா we can give a database name, ஆப்ஷனலே தரலாம். நெக்ஸ்ட், இதெல்லாம் நம்மளுக்கு கற்றுக்கிறோம். ஓகே, நம்ம ஹோஸ்ட் வந்து டிஃபால்ட்டா இட்ஸ் ஆல்வேஸ் கோயிங் டு பி லோக்கல் ஹோஸ்ட். ஓகே, நம்ம ப்ராக்டிகல்ஸ் பொறுத்தவரைக்கும் லோக்கல் ஹோஸ்ட் தான். அண்ட் யூசர் இஸ் ஆல்வேஸ் டிஃபால்ட்லி ரூட் அக்கார்டிங் டு அவர் ப்ராக்டிகல்ஸ். ஓகே, இப்போ நமக்கு ப்ராக்டிகல்ஸ் பாஸ்வேர்ட் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி 1 2 3 4 இருக்கலாம், 1 2 3 4 ஆர் 5, 1 2 3 4 5 இருக்கலாம். இல்ல they will say உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கனெக்ட் ஆகலைன்னா அவங்களே சொல்லிடுவாங்க நினைக்கிறேன், மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி இதான் பாஸ்வேர்டு. Okay, so that's connecting. Next we have to create the cursor object. Okay, so நான் இப்ப லிஸ்ட் பண்றேன் என்னென்ன பண்ணணும். cursor object create பண்ணணும். Next we have to execute some some queries with that cursor object. ஓகே, நம்ம சில queries யூஸ் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் we are going to fetch. நம்ம என்னென்ன பண்ணோமோ அதெல்லாம் fetch பண்ண போறோம், திருப்பி வாங்க போறோம். ஓகே, so that's fetch command. And then what are we going to else? Yeah, so that should be the basic. Okay, இது பேசிக்கா பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் கடைசியா வந்து we have to close the connection object. அதாவது நம்ம இங்க mysql.connector தரோம்ல, அதை நம்ம அப்புறமா க்ளோஸ் பண்ணிடணும். ஓகே, so let's go into the coding part. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே for neatness, neat look or beautiful look, ஒரு கமெண்ட் ஆட் பண்ணிடுங்க. what are you going to do? Integrating Python with MySQL. Okay, now first எடுத்தோடனே என்ன சொன்னோம்? we have to import mysql.connector இம்போர்ட் பண்ணிட்டு நம்ம சொன்னோம்ல alias யூஸ் பண்ணலாம் as MySQL நம்ம இப்படியே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், ஏதோ ஒரு வேரியபிள். ஓகே, தென் we have to first
connect to that MySQL. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா கனெக்ஷன் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ மைகான் ஒரு கனெக்ஷன் ஆப்ஜெக்ட் வச்சுக்கிறேன். எனி வேரியபிளுக்கு மைகான் என்ன பண்ணணும்னா நான் இங்க என்ன ஏலியஸ் தந்தனோ MySQL ஓகே நான் தந்திருக்கேன். ஸோ MySQL டாட் கனெக்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஹோஸ்ட் என்னது? host is local host, right? Okay, சில பேர் என்ன பண்ணாங்கன்னா they will use the positional arguments. Keyword argument, I think. Yeah, keyword most probably. அதோ சில பேர் என்ன பண்ணாங்கன்னா host is equal to local host அப்படின்னு தருவாங்க. This is also correct. Nothing is wrong here. Okay, user is equal to root and then password is equal to password is equal to 1 2 3 4 and then database optional தானே. ஸோ நான் இப்போ தரப்போது இல்லை. ஆக்சுவலி நான் இப்போ நான் MySQL ஓப்பன் பண்ணணும். எனக்கு என்ன எதுவும் தெரியல. நான் MySQL வேணா உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். SQL good. Okay, let me see SQL transition. Okay, I think you can see the MySQL screen now. Yeah. Okay, so yeah, password are 1 2 3 4 da. Let me see what databases I have. Databases. Okay. I'm going to go into EIMS or let's create a new database. Create database. What database name? Livestream. Okay, Livestream or database create panela. Next, okay. So we know what database we are going to use. Okay, நமக்கு இப்போ என்ன database பண்ண தெரியுதுல்ல. ஸோ நம்ம இந்த வேணா இங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம். Database is equal to என்ன database சொல்லினோம்? Live stream, right? Okay, so இப்போ கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம்? எப்படி சொல்ல? we're going to check கரெக்டாக கனெக்ட் ஆயிடுச்சா இல்லையா. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா if is underscore connection object என்னது mycon dot is underscore connected. இது ஒரு function. Okay, print connected. Okay, so now let's run this. Okay, so I'm going to run this. Let's see what I'm getting. This underscore connected காட்டுதானே. Okay, I think function வராதோ. Let me check with that function. ஆமா, is underscore connected அதான் போட்டுக்குது இன்டர்நெட்லயும். connected. Okay, ஆனா else statement ஒன்று போட்டுக்கலாம். else print error. Yeah, now let's run this. What are we getting? Connected. Oh, connected. Sorry, connect ஆயிடுச்சு. முன்னாடியே connected காமிச்சது, நான் சரியா பார்க்கல. Okay, so it's working now. connect ஆகுது. Now next என்ன பண்ணணும்னா we're going to create a cursor object. Next we're going to create a cursor object. So my cur. Okay, so my cur னு ஒரு வேரியபிள் வச்சுக்கிறேன் is equal to connection object என்னது mycon dot cursor. Okay, so cursor object create பண்ணியாச்சா. Next we're going to execute some things. So நான் இப்போ ஒரு புது database create பண்ணியிருக்கேன். So I'm going to என்ன சொல்லலாம், my cursor actually அது dot execute
Okay, so this is a function, execute function. இதுக்குள்ள வந்து நம்ம என்ன query போடணும். Okay, in double quotes or single quotes, anything. Execute create table. Now table என்ன தரலாம்னா stream. Okay, நான் streamனு ஒரு table create பண்ண போறேன் actually. Now அதோட column names id, அது ஒரு int, and then it's a primary key and then name. Okay, ரெண்டு column தான் எனக்கு வேணும். varchar or varchar anything 30. Okay, next ஞாபகத்துமா ரெண்டு bracket close பண்ணணும். Okay, அதாவது bracket இந்த bracket close பண்ணிருங்க. Okay, semicolon is unnecessary, வேணும்னா optional அப்படி வச்சுக்கோங்க. Next what I'm going to do is it's executed. Now let us see. Let me save this. Okay, and let me run this program now. Okay, the program has finished executing. Now let me see. இப்போ நம்ம SQL screen போயிட்டு we'll see show tables னு நான் command யூஸ் பண்றேன். No data. Okay, sorry. Use database name as live stream. I'm using that. Next show tables. Stream no tables create ஆயிடுச்சு. Now I'm going to describe, அதாவது அதோட column structure எப்படி இதுன்னு பார்க்கலாம். Describe stream. Okay, good. So it's worked. இப்போ நான் வந்து okay, நான் இப்போ வந்து சாரி நான் இப்போ அதே ப்ரோக்ராம் திருப்பி ரன் பண்ணா என்ன வரணும்? Absolutely an error should arise. ஏன் அந்த எரர்? பிகாஸ் ஏற்கனவே அந்த டேபிள் இருக்குது, நான் திருப்பி அந்த கிரியேட் டேபிள் தந்ததால எரர் வருது. ஓகே ஓகே, ஸோ நம்ம டேபிள் கிரியேட் பண்ணியாச்சா? நவ் லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் இன்சர்ட்டிங். Bye bye. Yeah. So okay, create table. நம்ம இத எடுத்துடலாம். Table create ஆயிடுச்சு. Now we're going to insert into in a table stream values. Value start பண்ணா id. First one id இல்ல integer. So I'm going to give a value of 1. Then name. இங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நான் டபுள் கோட்ஸ் வெளில போட்டுக்கிறேன். ஸோ நான் இந்த இடத்துல உள்ள டபுள் கோட்ஸ் போடக்கூடாது. ஓகே, we have to put single quotes. டபுள் கோட்ஸ் போடக்கூடாது. யூ நோ வை? ஏன்னா வந்து என்ன நினச்சிக்கோன்னா இதுல இருந்து இது இருக்குதான் ஸ்ட்ரிங்கு, இது எரர் காமிச்சிடும், மீதி எல்லாம் எரர் காமிச்சிடும். ஸோ நான் இதை சிங்கிள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நேம் வந்து லலித் போட போறேன். ஓகே, ஸோ இட் வில் இன்சர்ட். நவ் let us run and check. Bye. Okay, done. No error occurred. No error actually appeared. So let us go into the MySQL screen and we'll check it out. Select asterisk from stream or table. Set is empty. You know why it is empty? Well, I know why. Okay, you know, ஏன்னா நம்ம சேஞ்சஸ் மேக் பண்ணியிருக்கோம்ல, அது என்ன சொல்ல, கமிட் பண்ணணும். கமிட் என்னது ஆக்சுவலி மேக்கிங் த சேஞ்சஸ் பெர்மனன்ட். ஓகே, ஸோ வாட் ஐம் கோனா டு இஸ் mycon connection object dot commit யூஸ் பண்ணிட்டு function and then I forgot mycon dot close function யூஸ் பண்ணோம். நம்ம க்ளோஸ் பண்ணோம் ஞாபகம் இல்லை? கமிட் நம்ம இப்படியும் தரலாம், இல்லை எக்ஸிக்யூட்ல போயிட்டு கமிட்னு தரலாம் உள்ள குவேரியா. ஓகே, ஸோ நவ் லெட் மீ rerun this. Okay, no error occurred again. Now let us go into MySQL screen and I'm going to பார்க்கலாம். குட், பார்த்தீங்க அந்த கமிட் தான் ஒரே சின்ன சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியதா இருந்தது. இப்போ அதனால I can see my ID and name. Okay, so now that's good. And then finally what I'm going to do is
இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரோக்ராம்ல பண்றோம். ப்ரோக்ராம்ல சேஞ்சஸ் பண்ணி இப்போ நான் வேற யாராவது யூஸர் ஆட் பண்ணா நான் ப்ரோக்ராம்ல சேஞ்ச் பண்ணும். லலித் பல்லா ஐம் கோயிங் டு ஆட் அரவிந்த் அப்படின்னு நான் இங்கே சேஞ்ச் பண்ணணும்ல. ஸோ அதுக்கு நெசசரி இல்லை. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா while true menu driven program மாதிரி. Okay, so we're going to ask the user option. Okay, so இது ஃபைனலாக எடுத்துக்கலாம். ஓகே, என்ன கேட்கலாம்னா id is equal to int. ஓகே, ஐடின்னு ஏதோ ஒரு கேபிட்டல் ஐடி வச்சுக்கலாம். id is equal to int input enter id. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இது Python and MySQL integration. Okay, id and then name is equal to, it's a string, so I should not put int here, so directly input and then we're going to ask for enter name. And see, நான் சொன்னேன்ல செமிகோலன் நான் எதுக்கு யூஸ் பண்றேன்னு. உங்களுக்கு இங்க நீட் லுக் வருது, ஒரு ஸ்பேஸ் வச்சு அழகாவது, இல்லைன்னா அப்படியே பக்கத்துல இங்கேயே இருக்கும் நம்பர் 4. It doesn't give that neat look. Okay, so அதனால நான் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்றேன். Now name, enter name. Okay, so name கிடைச்சிச்சு. Now what we're going to do is insert into stream values. இந்த இடத்துல we're going to use curly brackets. I'll tell you the use of it later. Next, அரவிந்துக்கு நேம்லயோ இதெல்லாம் நம்ம சேஞ்ச் ஆகும்ல, மற்றதெல்லாம் கான்ஸ்டன்டா எப்பவுமே இருக்கும். ஸோ after the double quotes, அதாவது after the query, full query comma, what I'm going to do is dot format. Okay, இதுக்குள்ள என்ன தர போறேன்னா ஃபர்ஸ்ட் curly brackets குள்ள என்ன வேல்யூ போடணும், ஐடி போடணும். ஸோ நான் என்ன போடுவேன்னா ஐடி போட்டுருவேன். ஓகே, தென் செகண்ட் கமா கொடுத்துட்டு செகண்ட் curly brackets குள்ள என்ன போடணும், நேம் போடணும். ஸோ I'm going to put name. ஓகே, ஸோ என்ன பண்ண போறோம்னா ஃபார்மேட் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுன்னா இந்த ஸ்ட்ரிங்ல curly brackets இது பாரு, curly brackets குள்ள என்ன போடணும், ஃபர்ஸ்ட் curly bracketக்கு ஃபர்ஸ்ட் வேரியபிள், செகண்ட் curly bracket செகண்ட் வேரியபிள், அவ்வளவுதான். Okay, next we're going to ask for the user, shall I continue like that. Okay, option like input, do you want to continue, question mark. Okay, so if option is equal to y, string y ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஏன்னா நான் string தான் கேட்குறேன். ஓகே, y or y slash n, அதாவது yes or no y or n கிடைக்கும். y இருந்தா we should pass. ஓகே, y ஆக வேணாம். if it is n, அதாவது நோன்னு சொன்னா மட்டும்தான் it should break. ஓகே, பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா while loopல வெளியே வந்துடும். while loopல இருந்துச்சுன்னா it will make the changes made permanent and it will close the MySQL connection object. Now let us run this code and see. ஓகே, கனெக்டட், enter id. யாருக்குமே நம்ம 1 தந்தாச்சு. let's enter id number 2. enter name Aravind. Okay, next do you want to continue? Yes, I'm going to add one more record. I'm going to add third record, id number 3, and that's going to be Burhan. Okay, let us finish it. N கொடுத்துறேன். Done. The program terminated. Now let us go to MySQL and check. Okay, ready? Wow. Okay, 1 Lalit, 2 Aravind. Oh sorry, Aravind போட்டேனா. Anyway, 3 வந்து புரான். Okay, that's it. Now okay, எப்படி வந்து இன்சர்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தாச்சுல, இன்சர்ட் பண்ணி எப்படி வேல்யூஸ் கொண்டு வரணும்னு insert பண்றது SQL ல. Now let us see how to fetch data, அதாவது உள்ள இருந்து நம்ம டீடைல்ஸ் fetch பண்ண போறோம். ஸோ எனக்கு இது எதுவுமே தேவையில்ல. ஓகே, ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா எல்லா யூசர்ஸும் நான் எடுக்க போறேன், எல்லா ரெக்கார்ட்ஸையும். ஸோ என்ன பண்ண போறேன்னா my cursor object dot execute. okay, என்ன பண்ண போறேன்னா select asterisk from string. okay, so it's going to select everything, அதாவது எல்லா ரெக்கார்ட்ஸும். now இப்போ அதை fetch பண்ண போறேன். என்ன பண்ணும்,
something like records is equal to myker dot fetch all. Fetch all or fetch many? Fetch all, I think so, yeah. Okay, let me try. Fetch all. Okay, so and there are the output screen, so I'm going to print it. Print records. Okay, let us see what it gives us. Okay, sorry. Let us see what it gives us. Okay, பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபெட்ச் பண்ணோடனே டீடைல்ஸ் எல்லாம் ஒரு லிஸ்ட்டுக்குள்ள வருது. லிஸ்ட்டுக்குள்ள ஒரு ரோவும் ஒரு டப்பிளா வருது. டப்பிள். ஓகே, ஸோ நான் இப்போ இது வந்து எனக்கு லிஸ்டா வேணாம், எனக்கு ஒரு யூசரும் ஒரு லைன்ல வேணும்னா what I'm going to do is I'm going to use for I in records. Okay, so for I வேணா for row நம்ம கிராமர் ஈஸியா இருக்கு. For row in records, அதாவது ஒரு ரோயும் நெக்ஸ்ட் for row for என்ன கொடுக்கலாம், element in row. element in row னா அது நம்ம இதுதான் ரோன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஒரு எலமெண்ட் for element in row னா இது ஒரு எலிமெண்ட், இது ஒரு எலிமெண்ட். ஓகே, so what I'm going to do is print element comma end is equal to, அதாவது நம்ம பக்கத்துல 1 comma லலித்னு ஒன்று. ஓகே எனக்கு, so end is equal to empty brackets நான் ஸ்பேஸ் வச்சுக்கிறேன் and then close. Then I'm also going to print ஒரு நடுவில் ஒரு செப்பரேட்டிங் மாதிரி, நல்ல ஒரு ஐடிக்கோ நேமுக்கோ செப்பரேட் பண்ண மாதிரி ஒரு ஹைஃபன் போட்டுக்கிறேன். திருப்பி அதுவும் end is equal to and then yeah. ஓகே, ஸோ வேணாம் இது எடுத்துலாம். ஓகே வேணாம், எதுக்கு கஷ்டம். ஓகே, ஸோ நம்ம ஒரு ரோ பிரிண்ட் பண்ணக்கு அப்புறமா ஓகே சரி, ஓகே நம்ம இது வரைக்கும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, அவுட்புட் ஸ்கிரீன் இது வரைக்கும் ஆன்ல இருந்ததா? சரி, ஓகே நீங்க பாருங்க வேணா. ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா for row in records and then for element in row கொண்டு வந்து then print, I'm going to print it. Okay, ஒரு element and then space நடுவில். Now let me show the output for this. What is it? ஒரே லைன்ல வருது. That's not good. I want ஒரு ரெக்கார்ட் அடுத்த லைன் தானே போகணும். ஏன் அது? ஏன்னா நம்ம end is equal to போட்டுக்கிறோம். ஸோ நம்ம ஒரு ரெக்கார்ட் முடிஞ்சுக்கம்மா we are going to just print nothing. ஒரு ரோ கம்மா we are going to print nothing. ஓகே, அதுதான். அப்போ அடுத்த லைன் போயிடுமா? then let's get, இப்போ நமக்கு இது வேணாம். Okay, let us execute this now. Good, connected. Okay, நம்ம ஒன்று லைன்ல வருது. Nice. இப்போ I want to get only one first record. Hi Lalit Jayaraja. Hello. Okay, so நம்ம இப்போ next okay, we need only one row. ஃபர்ஸ்ட் ரோ மட்டும் எனக்கு தாங்கப்பா அப்படின்னு வந்து எக்ஸ்டர்னல் கேட்டானா இங்க என்ன கொடுக்கணும்? fetch 1. I think so, most probably. No, not fetch 1 actually. It's can you say what are the topics you covered? Okay, till now I covered Fibonacci series, stack implementation. I think that's it. அந்த ரெண்டு தான் நான் கவர் பண்ணேன். அதுதான் தெரிஞ்சு Fibonacci series எது பண்ணேன்னு எனக்கே தெரியல. ஸ்டாக்கு கஷ்டம், அதனால அதை பண்ணேன். ஓகே, and then இப்போ வந்து இன்டகிரேஷன் பைத்தான் வித் MySQL. இப்போ திடீர்னு வந்து உங்களை வந்து இது வந்து ப்ரோக்ராம் எது சொன்னாங்கன்னா you have to be ready to write it right. நீங்க வேணா ரீவைண்ட் பண்ணி பாரு. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் fetch 1 ஸ்டாக் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்றியா? ஓகே ஜெயராஜா, நீங்க என்ன பண்ணணும்னா லைவ் ஸ்ட்ரீம்ல கொஞ்சம் ரிவைண்ட் பண்ணி பாருங்க. இதுக்கு முன்னாடி நான் ஸ்டாக் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ நீங்க அதை பார்த்துட்டே இருங்க. ஏதாவது டவுட் வந்துச்சு, ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன்னா அம்மா எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணலாம். ஓகே, குட். ஓகே, ஸோ let's continue. Fetch. Let me try this. Only one fetch.
not fetch. என்ன யூஸ் பண்ணோம் fetch menu-ஆ fetch menu கொடுத்துட்டு இங்க ஒன் சூஸ் பண்ணலாம். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் இது மட்டும் தான் கிடைக்கும். நாட் தட் டூ அது கூட இல்லையா? இல்ல எரர் வேற எங்கேயும் கம்முது. மைகான் டாட் கமிட். ஓகே நம்ம இது எப்படி இருந்தாலும் வெறும் என்ன சொல்ல டேட்டாஸ் ரிட்ரீவ் தானே பண்றோம். we are not making changes to it, right? ஸோ நம்ம அதை எடுத்துடலாம். குட். now it's working, right? that's it. okay fetch menu 1 கொடுத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மட்டும் கிடைக்கும். and then yeah, so this is integration of Python and MySQL. I don't think there's anything else other than this. இதுக்கம்மா நீங்களே தான் என்ன சொல்ல கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணணும். இப்போ அவன் திடீர்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த ஐடி நான் மனிஷ் தான், ஓகேவா? ஓகே மனிஷ், சாரி நான் மறந்துட்டேன். ஓகே and then finally let us do okay கடைசியா வேற என்ன பண்ணலாம்? நீங்களே ஏதாவது ஐடியா சொல்லுங்க. கடைசியா வேற என்ன ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு டஃபா இருக்குதுன்னு சொல்லுங்க. okay that's the basis of implementation of Python with MySQL. if you need any further doubts, okay, if you have any further doubts அப்படியே டக்குன்னு சாட்ல போட்டுருங்க. டக்குன்னு பார்த்துட்டு பார்க்கலாம். ஓகே MySQL Python. okay good. okay what else do you have? சீக்கிரம் ஏதாவது சூஸ் பண்ணுங்க, அப்பதான் நான் அடுத்தது போக முடியும். 4 பேர் பாக்குறீங்க, எது கஷ்டம்னு சொல்லுங்க, அப்பதான் நான் வருவேன். ஓகே ஃபைனலி ஒன் பண்ணிடலாமா? அந்த கிரியேட் அண்ட் சர்ச் ரெக்கார்ட்ஸ் இன் பைனரி ஃபைல். ஓகே அதுதான் நம்ம பண்ண போறோம். ஓகே கிரியேட் அண்ட் சர்ச் ரெக்கார்ட்ஸ் இன் பைனரி ஃபைல். ஓகே லெட்ஸ் கோ டு விஷுவல் ஸ்டுடியோ. தென் அதே மாதிரி ஒரு ப்ரீவியூ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னு ஒரு பென்சில்ல இல்ல அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல எழுதி வச்சிருங்க. ஓகே ஸோ தட் வில் ஹெல்ப் யூ. அப்புறமா நீங்க கோட் பண்ணும்போது ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு ஆர்டரா வரும் உங்களுக்கு. இப்போ நான் என்ன சொன்னேன்? கிரியேட் அண்ட் சர்ச் ரைட் in a binary file. okay remember binary file na எடுத்த உடனே என்ன ஞாபகம் வரணும்? எடுத்த உடனே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும்னா import pickle module. அதுதான் மெயின். அது இல்லைன்னா you can't make any changes to binary. okay என்னோட ஹெட்செட்ல சார்ஜ் கம்மியா இருக்கு. let us see creating Python to copy. okay import module right. first எடுத்தோடனே import module. என்ன மாடியூல் அது? ஓகே என்ன மாடியூல்? pickle. why am I like this? okay pickle module import பண்ணனும். then you have to open the file. okay அந்த ஃபைலை ஓபன் பண்ணனுமா? next what you have to do, then you have to ask the user some input. ask user some input about details. okay details நம்ம கேட்கலாம் என்னென்ன டீடைல்ஸ் என்டர் பண்ணோன்னு. then we have to okay dump the details into the file.
Okay, adu one. Then close the file. Okay, close the file is most important. Okay, it's more important, right? அது இல்லைன்னா நிறைய மார்க் குறைச்சிடறாங்க எக்ஸாம்ஸ்ல. அங்கேயும் எக்ஸ்டர்னல் குறைக்கலாம், I don't know. Okay, so that's the basis of writing some values into a binary file. Okay, so let me go into the Python command and then let's see. Next வந்து நம்ம இது பண்ண போறோம். What is that? ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைல் இருந்து இன்னொரு டெக்ஸ்ட் ஃபைல் எப்படி காப்பி பண்ணணும், சம் டெக்ஸ்ட், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் லைன் மட்டும் கேபிட்டல் ஏ வந்து அது கப்பட சொல்லுவாங்கல்ல, அது நம்ம மார்க் பண்ணுவோம். ஓகே, அண்ட் தென் ஆஃப்டர் தட் ஏதாவது ஒன் பண்ணலாம் வேணாம். ஓகே ஓகே, அண்ட் ரிமெம்பர் ஹேஷ்டேக் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே ஹேஷ்டேக் கமெண்ட் யுவர் ப்ரோக்ராம் நேம். ஓகே, வாட்ஸ் மை ப்ரோக்ராம் நேம்? யா, create a binary file and search from it. Okay, so now first enna sonno, we have to import the pickle module, right? I'm going to import pickle. Okay, import pickle tandachi. Next enna panna porom? So inge theriyum. Okay, pickle module open பண்ணியாச்சா? Next you have to open the file. File open பண்றதுக்கு முன்னாடி we have to create a file object handle or file handle அப்படினு சொல்லுவாங்க. நான் சும்மா file னே வெச்சுக்கிறேன். is equal to open என்ன file name வந்து என்ன சொல்லலாம், student stud.dat கொடுத்துட்டு then என்ன mode we are going to write, right? So w correct? No, actually it's not. We are going to write into a binary file, right? Binary file வந்து wb தான் mode. Next file open பண்ணியாச்சு, we have the file. Next வந்து ஒரு record பண்ண போறோம். So we are going to ask the user some details like give me the roll number, man. Give me the roll number. Okay, so input give me the roll number, and then we're going to ask his name. Input what's your name, and then finally we are going to ask his marks. Okay, how much he scored. Can you say any idea to copy in practice? Day copy பண்ணணுமா? I don't know. காப்பிலாம் பண்ணக்கூடாது. ஆனால் கொஸ்டின் வேணா காப்பி பண்ணி வச்சுக்கோ. Nothing else I could say, man. I can't help you guys in that. Okay, so next marks. It's an int. Input what's your mark, dude? Okay. Okay, அங்க போய் practicals போய் இந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க. It will not be professional. Okay. And then நம்ம details கச்சாச்சா? Next what we're going to do is let's create this into a dictionary. Okay, so I'm going to create a dictionary named record is equal to, and first one வந்து roll number, right? Roll number அதுக்கு என்ன வேரியபிள் இந்த, ஓகே நான் கேட்டிருந்தேன். நெக்ஸ்ட் நேமுக்கு வந்து ஒரு வேரியபிள் வந்து நேமே தான். நெக்ஸ்ட் மார்க்ஸ், அதோட வேரியபிள் மார்க்ஸ். அண்ட் யூ நோ தட் ஒரு டிக்ஷனரியில இட் வில் ஆல்வேஸ் எக்ஸிஸ்ட் அஸ் அ கீ அண்ட் வேல்யூ பேர், ரைட்? கீ அண்ட் வேல்யூ, இங்க கீ என்னது? ரோல் நம்பர் இன் ஸ்ட்ரிங், வேல்யூ வந்து இன்டிஜர் வரும் ஏன்னா இது வேரியபிள், ரைட்? ஸோ இது ஒரு ஐட்டம் சொல்லுவாங்க டிக்ஷனரியில, and this is a key, that is a value. Now we have to dump this into the binary file. Okay, so what we're going to do is pickle dot dump. Okay, pickle dot dump தான் அதோட writing function. Now என்ன
Hello? Can you guys hear me now? 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 Hello? Hello? Okay, I think you can hear me now, right? Can you guys hear me now? Can you guys hear me now? Oh, okay. If you can hear me, Joel, just type in the chat. It will be helpful. தமிழ்ல பேசல. சரி, ஓகே ஓகே. கேக்குதுல்ல? அதான் மேட்டர்ஸ் எனக்கு. ஓகே, லெட்ஸ் கோ. ஆக்சுவலி எங்க இருந்தோம்? யா, நம்ம இப்போ டம்ப் பண்ண போறோம்ல. ஓகே. ஸோ நம்ம இப்போ என்ன டம்ப் பண்ண போறோம்? நம்ம அந்த ரெக்கார்டை டம்ப் பண்ண போறோம். ஸோ வில் ஜஸ்ட் புட் ரெக்கார்ட் அண்ட் தென் எதுல நம்ம டம்ப் பண்ணோம்? நம்ம யாருக்குன்னு ஒரு ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணிருக்கு பார்த்தீங்களா, அதில். ஸோ கமா ஃபைல். ஓகே, ஸோ இட் வில் டம்ப் இன் டு தட் ஃபைல். நெக்ஸ்ட் வில் இதான் டம்ப் பண்ணி முடிஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் வி ஹேவ் டு க்ளோஸ் த ஃபைல். ஸோ ஃபைல் டாட் க்ளோஸ். Okay, now